Can you hear me? Do you hear me? Yes, I hear you. Do you hear me? But I don't. 1 second. You don't hear me? Test. Коллеги, скажите, пожалуйста, вы меня слышите теперь? А вы слышите Эйлин? Hello, 1, 2, 3, 4, 5. Как мне ее услышать? Я ее не слышу. Угу. Эйлин? Yes? Can you hear me? Yes. Yes, Okay, I can perfect. hear you, but so that's good. Okay, you hear me loud and clear? Yes, everyone is ready, I guess. So again, we are very sorry, коллеги, извините, пожалуйста, за такую задержку. So let's start. Okay, let's start. Okay, a very good morning from my side to the webinar of Inflot and Norwegian Cruise Line. I just want to take a second to introduce myself. My name is Eileen, or Minyasavut Eileen. That's the only sentence I know in Russian. I work for Norwegian Cruise Line since 2006. I started directly after my studies at the university, and I'm the business development manager for Russia, Eastern Europe in total, North and East Germany. Коллеги, доброе утро еще раз. Меня зовут Анна Шевчук. Сегодня у нас с вами вебинар, который посвящен компании NCL. Пожалуйста, прошу любить и жаловать Эйлин, которая является директором по развитию компании NCL в Восточной Европе, а также в Северной и Восточной Германии. Эйлин в компании с 2006 года, пришла сразу же после университета и сейчас успешно занимается продажей круизов NCL в России и в Европе в том числе. Эйлин? Okay, but now let's start with a more interesting topic. So today I'm going to talk about the freestyle cruising concept on board our ship. So what does it actually mean? Then I show you our destinations where we cruise to. And last but not least, I want to inform you about all our specials and promotions we have currently in the market. Коллеги, сегодня вашему вниманию представится следующая тема для рассмотрения. Что такое круизы в свободном стиле, направления, маршруты, а также специальные акции и промоушены. Эйлин? Okay, so let's start with freestyle cruising. This is our fleet. So at the moment we have 13 ships. 2 new ships are currently built, but these are the existing ones. So we have 3 big ships, Norwegian, wait, I can show you with the arrow, I think. The Norwegian Epic, Norwegian Breakaway, and our newest ship, the Norwegian Getaway. They are our big ships. Between 4,000 and 4,100 passengers fit on these ships, and the rest with the Jewel class, the Dawn class, and the Sun class. They are a bit smaller, around 2,000 to 2,400 passengers. Вашему вниманию представляется флот компании NCL. На данный момент во флоте компании NCL 13 лайнеров, 3 из которых являются самыми большими лайнерами во флоте. Это Norwegian Epic, всем вам известный, также 2 новых лайнера, которые были спущены на воду в течение последнего года. Это Norwegian Breakaway и Norwegian Getaway. Пассажировместимость этих лайнеров от 4 до 4,5 тысячи человек. Также существуют 3 другие класса. Это Jewel класс, Dawn класс и Sun класс. Пассажировместимость этих лайнеров намного меньше, составляет от 2000 до 2400 человек. Эйлин? Okay,
So let's start with freestyle cruising. One big part is the freestyle accommodation. We have a lot of different cabin types, so actually all your clients should find the right cabin and stateroom where they can stay in. On the below pictures you see our standard cabins, inside cabins, outside cabins and balcony cabins. I don't want to go too much into detail of the standard cabins because they are regular on all ships. One thing I want to mention, these cabins are also bookable for families, so we have always categories where you can book up to 4 persons in one of these cabins. Переходя к вопросу о круизах в свободном стиле, первое, о чем хотелось бы нам с вами поговорить, это размещение ваших туристов в каюте выбранной категории. Вашему вниманию сейчас предложены каюты внутренней категории, каюты с окном. I think there's another technical problem. So let's wait until Anna is back in the line. I hope it will happen soon. There she comes. Yes, yes. Коллеги, просим прощения, у нас сегодня какие-то неполадки со связью, на самом деле, Wi-Fi подводит. Прошу прощения, значит, представлю. No!
So English is okay for you all? Okay, then I would say I continue in English. I try to speak very clearly so that you can understand me. And as soon as Anna is back in the line, she will take over, okay? So I just talked about the standard cabins, but where actually I want to set and focus on are the studios which you see in the front line. I think she's coming back. Here she is. I'm very sorry. Okay. Yes, извините, No problem. And there she is, gone again. So let's talk about the studios. The studios you find on the big ships, which I mentioned a second ago, so the Norwegian Epic, Norwegian Breakaway, Norwegian Getaway, and also a few of them are installed on Pride of America. These studios are cabins for solo travelers. So for all your clients who go alone on vacation, on holiday, they can book such a studio because they don't pay any surcharge in these type of cabins. So you have these studios for solo travelers only. So these cabins are only bookable for one person. For example, on Norwegian Epic, which cruises in the summertime in the Mediterranean, we have 128 of these solo cabins, of these studios. And this is a bit like our suites and villa complex, which I will explain you in a second. You can only access this area if you are booked as a solo traveler in such a studio, because on deck 11 and 12 you have a studio lounge, which you see here in the middle, like a meeting point for all solo travelers. Imagine you are on such a big ship with 4,000 other passengers alone. It's hard to get in contact with other travelers. So you have a perfect meeting point to meet all other guests who are traveling alone. Maybe go out for dinner together or find a shore excursion which you could do together, and so on. You see here at the right, they have a bar. They can have breakfast there. There is a music box, sitting areas. There is a studio hostess, which who does meetings, like welcome meetings, so you can meet all the other solo travelers in the very beginning of the cruise and get some new friends. These solo studios we also have with connecting doors, which would be here then. So if you have friends who want to travel together, they can also book a studio, but have their own privacy in the studios and close the door whenever they need to. Anna, can you hear me? Yes, I can hear, but I don't know how long will I hear you. We just decided that we go on, and as soon as you are in, you can translate. Okay, sure, no problem. Okay. So I just finished the studio, so let's move on to the suites and villas. So another big complex of our ships is our haven area, our suites and villas area, which we have on every ship. The haven area is an exclusive ship-in-ship concept with a lot of different suites and villa types, really well designed for all your clients who want to cruise in a more luxury way. We have a lot of different suites and villas types. I can't go through all of them because it would take ages to explain them to you, but I will go more into detail in a few seconds after Anna has translated. Коллеги, еще раз прошу прощения за столь технические неполадки. Очень сложно устроить связь, чтобы на том конце вещала, и здесь хорошо было. Но нет, не важно, это на самом деле мелочи. Вы с Эйлин сейчас прошлись полностью по размещению гостей в каютах стандартных категорий. Сейчас вашему вниманию предоставляется размещение гостей в каютах лакшери категории. Это зона отдельная Heaven. Это большие сьюты, которые предназначены для VIP-гостей. Поэтому сейчас Эйлин даст более детальное описание этих кают, и я буду переводить, если связь будет налажена. Эйлин?
Okay, the Haven area comes, of course, with some amenities which the standard cabins don't have. For example, this would be a butler and concierge service. The butler takes care of everything what happens in your cabin. If you want to have dinner in your cabin, he brings it. If he should unpack your suitcase, that's no problem. And the concierge organizes everything around your cruise, if it's a transfer, the shore excursion, whatever. Then, of course, all the Haven guests have access to our courtyard area, which you see in the middle below. This is a picture of the Norwegian Epic. So the suites and villa guests have an exclusive pool with an exclusive wellness room and also fitness room with a lot of amenities, which only can be used by the guests of the Haven area. Then, if the ship has to tender, the suites and villa guests, for example, get the first tender tickets. They have a separate check-in counter when the cruise begins. And they get invitations to a captain's cocktail party, have some little surprises in their cabin, like champagne, a bottle of champagne, hors d'oeuvre, etc. Anna? Yes. Одно из очень важных преимуществ для гостей в размещении в зоне Heaven являются услуги батлера или консьержа. Если ваши гости хотят, чтобы их багаж был распакован или упакован по прибытию или по отправлению с лайнера, вы можете воспользоваться услугами консьержа, заказать ужин в номер. Также личный консьерж поможет заказать трансферы, наземный сервис, экскурсии и так далее. Одной из важных черт размещения в зоне Heaven является пользование отдельной зоной отдыха, которая собой представляет бассейн, лежаки отдельные джакузи. То есть это доступ только для гостей зоны Heaven. Для гостей вилл, которые находятся в зоне Heaven, всегда есть возможность взять билеты на первые тендеры, которые идут с корабля на берег. И так далее. Капитанский вечер. Капитан может пригласить гостей зоны Heaven, а также приветственная бутылка шампанского по прибытии. Это все такие приятные очень комплименты от круизной компании именно для гостей, которые размещаются в зоне Heaven. Эйлин? Yes. As I mentioned before, we have a lot of different suites and villa types in the Haven. Just to mention a few of them, for example, the penthouse, which you see here, is it's a bigger suite for up to 4 persons, but also on some ships only up to 2 persons. For those clients of you who say we want to go on a more luxury cruise and we can afford it, but we don't want to go on a small ship with not so much entertainment, with only one restaurant. So for all those clients who want the advantages of a bigger ship. Then, for example, we have a spa suite, which you see here. The spa suite, for example, has already the entrance fee to the spa area included, and they have own jacuzzi in their cabin. So for all clients who want to do a spa vacation, a spa holiday, they can book a spa suite because they don't have to pay the entrance fee extra to the wellness area. And then we also have family villas, suites and villas with more than 2 or with up to 3 bedrooms. So if you have a bigger family traveling together, they can book such a suite and villa because the kids' prices stay the same. So whenever you have a family of, for example, 5 persons, they rather book a suite and villa instead of maybe 2 cabins with connecting doors, because then the kids' prices are not valid, because they are only valid with 2 full-paying adults in 1 cabin. Anna? Значит, компания NCL предоставляет своим гостям, VIP-гостям размещение в различных категориях свитов. Особое внимание хочется уделить спа-свиту, который подразумевает собой бесплатный вход в зону спа. То есть вашим туристам не нужно будет платить никакие дополнительные сборы, дополнительную плату за
вход в зону СПА. Безусловно, все процедуры, которые они выберут, будут за дополнительную плату, но также будут предоставляться некие дисконты. И Эйлин говорит о том, что для гостей, у которых большие семьи, которые едут в компании в несколько семей, вы можете забронировать семейную виллу, которая включает в себя больше 3 спален. Также, если, допустим, более 5 человек вы бронируете, тоже можно забронировать различные свиты и, соответственно, разместить ваших гостей с большим комфортом. Эйлин? Yes. So just to come back to the family suites and villas, they have one main bedroom for the parents, for example, with a main bathroom, and an additional bedroom for the kids or whoever who's accompanying them, and an additional bathroom. And altogether, they have they have a dining room, a living room, so they have enough space and also, of course, enough privacy. I always call it the queen of our cabins, staterooms, is the garden villa. This cabin is up to 622 square meters big and has 3 different bedrooms. So for all families traveling together with grandmother, granddad, the parents and the children, this would be a great opportunity and a great value for money. Anna? Эйлин обращает дополнительное внимание на семейные виллы, которые для родителей есть отдельная спальня, отдельная ванная комната для гостей, для детей есть точно так же отдельная спальня и ванная комната. Все это объединяется общей гостиной и общей столовой. И если, например, семья ваших туристов путешествует с бабушками, с дедушками, то это очень хорошее вложение денег, забронировать такой большой сьют, где вся семья будет размещаться и абсолютно не замечать друг друга в какие-то моменты во время круиза, а в нужный момент собираться вместе в общей столовой или гостиной. Элин? Okay, so then let's continue with a very important topic on a cruise with the dining options. On board our ships from Norwegian Cruise Line, you have a lot of different choices when it comes to eating. You see here our main dining restaurants, which is, for example, the Garden Cafe. This is our buffet restaurant. It's open for breakfast, lunch, and dinner. And on all ships, we have at least 2 main dining restaurants. They are a la carte. On the big ships, remember Norwegian Epic, Getaway, and Breakaway, we have three main dining restaurants which are a la carte: the Manhattan Room, the Savor, and the Taste. One of these main dining restaurants is always also open for breakfast and for lunch. So if you have clients who don't like buffet restaurants at all, they have the opportunity to go also for breakfast and lunch in one of the a la carte restaurants. One dining option which is also included in the price is the cabin service or the room service. So imagine you sell your client a balcony cabin. Don't forget to add that they of course can order their breakfast free of charge to their very own balcony cabin, sit in the sun, enjoy the breakfast, and have a very easy start in the morning. Anna? Теперь вашему вниманию предлагаем рассмотреть питание на борту лайнеров компании NCL. Вы сейчас видите 4 основных ресторана, которые есть практически на каждом корабле. Garden Cafe это шведский стол, кафе, которое работает на завтрак, обед и ужин. Все гости могут воспользоваться этим рестораном. Те, кто не хотят прийти на шведский стол вечером во время ужина, могут посетить 3 основных ресторана, которые находятся на больших кораблях на Эпике, на Breakaway и на Getaway. Это Manhattan, это Taste и это Savor. Туристы могут выбрать один из любых ресторанов, они бесплатные. То есть, смотрите, есть выбор не идти в один ресторан в течение всего круиза, как это делается на других лайнерах круизной компании, а можно в течение круиза посетить 3 различных ресторана. И также эти 3 ресторана Manhattan, Taste и Savor время от времени в определенные дни работают на прием туристов на завтрак и на ланч. Все это указывается, как всегда, в газете в круизном компасе.
Вы можете туристам сказать, чтобы отслеживали, когда будет накрываться завтрак и обед именно в этих ресторанах. Ну и не стоит забывать о такой услуге, как рум-сервис. Это бесплатное обслуживание в номерах. И если туристы хотят встретить позитивно новое утро на борту лайнера, они могут заказать завтрак себе в каюту и позавтракать, например, у себя на балконе. Эта услуга будет, безусловно, бесплатна. Всегда в каюте лежит определенный проспект, в который в себя включает меню. И вы в течение, накануне вечером заполняете это меню, вы вставляете, вывешиваете на дверь, и с утра вы уже наслаждаетесь на собственном балконе или не балконе, или во внутренней каюте точно так же наслаждаетесь завтраком, который вы выбираете накануне. Эйлин? Okay. So let's go to the specialty restaurants which we have on board. One thing I need to mention is that we don't have any fixed seating times or any fixed tables your client has to go. So our restaurants in the evening are open from 5:30 till midnight. So the last entrance is around 10:30, and then your clients and our guests go out for dinner when they are hungry and not when we say that the food is ready. So they can go whenever they feel for dinner, which is very, important and very unique. Anna? Теперь хотелось бы уделить особое внимание это ужинам в альтернативных ресторанах. Вашему вниманию сейчас на картинках различные рестораны, но Эйлин заостряет внимание о том, что нет фиксированной смены прихода и фиксированного времени прихода в каждый ресторан. Все рестораны открыты с 5:30 до полуночи. Последний клиент, который может зайти и получить обслуживание в альтернативном ресторане, должен прийти не позднее 10:30. То есть все это опять-таки круизы в свободном стиле. Нет ничего конкретного, нет ничего фиксированного. То есть в тот момент, когда вы проголодались, вы идете и вас обслуживают по высшему разряду. Эйлин? Additional to the main dining restaurants, which I explained to you a second ago, we have a lot of specialty restaurants, more exclusive, smaller restaurants, for all different cases. For example, Japanese, the teppanyaki, or our sushi bar, Wasabi. La Cucina, the Italian restaurant. We have a French restaurant, the Le Bistro. Ocean Blue is our newest restaurant, which serves fish specialties and seafoods by the famous chef Geoffrey Zakarian, or our Brazilian restaurant, the Moderno Churrascaria. All these specialty restaurants have a surcharge. You see it here. It starts from $15 up to $39 depends where your clients want to eat. Your clients can pre-book already these specialty restaurants because, for example, if they have a birthday or they want to go to the teppanyaki on a particular day, they can pre-book it already. And what we have also new is our ultimate dining package. For a 7-night cruise, for example, for Norwegian Epic, the client pays $119 and can go as often as he or she wants to the specialty restaurants. The only exclusion of this package is the Ocean Blue and the live entertainment on board Norwegian Epic Breakaway and Getaway. Anna? Вы можете видеть различные рестораны. Это паньяки, это японская кухня, васаби, это суши, ле кючино, итальянский ресторан, ле бистро, французский ресторан. Новинка на всех лайнерах это Ocean Blue, это средиземноморская кухня, также это будет морская кухня и, соответственно, модерный Крутино. Есть сейчас определенный пакет для бронирования ваших гостей, который можно сделать заранее. Это пакет ужинов в альтернативных ресторанах. Такой пакет будет стоить $119. И он будет включать в себя посещение всех альтернативных ресторанов на борту. Единственное исключение составляет Ocean Blue, который вот здесь представлен. Вообще стоимость бронирования ресторанов достаточно экономичная, от $15 и выше. То есть вы оплачиваете именно за бронь, оплачиваете чаевые персоналу, который будет вас обслуживать, но вы не платите за меню. Эйлин? Okay.
So let's go. Experiences on board. Of course, as bigger, as the ships are, the more entertainment we can bring on board. And I tell you, we have a lot of entertainment. For example, we have huge aqua parks with free-fall water slides. We have climbing walls and climbing gardens actually. Bowling alleys for all your clients who want to do more spa. We have very nice spa areas on board our ships. Ice bars with always minus 8 degrees. It's funny if it's outside 30 degrees in the Caribbean, and then you have a nice cool drink in the ice bar. For the kids, we offer a nice kids and teen program on board of some of our ships. We have a cooperation with Nickelodeon, so all the stars like SpongeBob and the guy you see here in the middle will be entertaining the kids. Anna? Теперь мы плавно переходим к развлечениям на борту. Безусловно, компания NCL отличается потрясающими, порой очень впечатляющими развлечениями. Самый большой аквапарк на борту именно лайнеров компании NCL. Первый и единственный в мире боулинг – это тоже отличительная черта развлечений лайнеров NCL. Для гурманов, которые любят спа, отдельная спа-зона, где вы можете отдыхать в течение всего круиза. Компания NCL сотрудничает с губкой Бобом, который развлекает детей в течение всего круиза. Это и стены для скалолазания, но такой прямо одной из фишек, если можно так назвать, является ледяной бар. Вы только можете себе представить, что вы в круизе по Карибским островам, температура за бортом плюс 30 градусов, а вы можете надеть теплую одежду меховую, как это показано на картинке, и идти в ледяной бар «Шведка», где вам будут предложены различные горячительные напитки в виде водки Финляндия и водки Шведка и так далее и тому подобное. И вот таким образом это такое развлечение. Температура практически доходит до минус градусов. Это является такой отличительным развлечением, которого нет на борту никаких других компаний круизных. Элин? Okay. So I promise your client will never get bored on our ships. In the evening, of course, we have a lot of different entertainment as well on board. I'm not so sure if you know the Blooming Group. We have them exclusively on board Norwegian Epic. They are doing fantastic shows with colors and music. We have great jazz and blues singers on board. Our live bands are fantastic, I tell you. Then we have a lot of different musicals like Rock of Ages on board Norwegian Breakaway. We have Legally Blonde, also a Broadway musical on board Norwegian Getaway. A lot of different and really exclusive shows and different parties. So one tip from my side would be, if you sell a cruise with Norwegian Cruise Line, tell your clients they should bring something white to dress up, because we always have our white or our hot white party once every cruise. And what is also very important to mention, we have a lot of different entertainment, and we really lay the focus on international entertainment. So now Anna is gone again. On international entertainment, that means even if the English is not so good, they will understand the musicals, the shows with the Blooming Group, the singers, and all the entertainment we have on board. I will continue. I hope this is okay for you. Freestyle service, a very, very important point, which is, I think, of course, one point which is a big advantage of Norwegian Cruise Line. Anna is coming back. Here she is. I continued already with the freestyle service. We have Russian-speaking guest service on board Norwegian Epic summer sailings from to Barcelona, on board Norwegian Jade summer sailings from to Venice, and on Norwegian Spirit winter sailings to the Canary Islands. The Russian-speaking guest service includes a Russian-speaking hostess who will do, of course, meeting hours or greeting hours. We have the menu cards in Russian. We have our daily program, the Freestyle Daily in Russian.
And on board Norwegian Epic, we have in every port one shore excursions in Russian language, which you already can pre-book for your clients. Anna? Уважаемые Okay, she is gone again. I hope you understood this, because this is a very good selling point for Norwegian Cruise Line, or for at least the European sailings of Norwegian Cruise Line. So don't forget, we have Russian-speaking guest service. Just a quick overview about what we talked about: freestyle cruising, freestyle accommodation. We have up to 38 different cabin categories, so you should find the right cabin for every type of your client. Freestyle dining, we have up to 29 different dining options, so nobody gets home very hungry from our ship. Dress code. We don't have a fixed dress code, so there is no captain's dinner, for example, so you don't have to bring a suit or a long dress if you don't want to. We call it resort casual, like normal clothes. Freestyle experiences, there's a lot to do on board our ship: fitness, spa, sport courses, climbing walls, bowling alleys, shore, of course, different shore excursions for every type of your clients: the cultural interested one, the more sportive one, the relaxed one who just want to go on a beach, etc. And freestyle families are very welcome on board our ships. Our kids prices start from 99 euros with in a cabin with 2 full-paying guests. We have a complimentary kids and youth program, and I tell you, I brought my niece and my nephew on board Norwegian Gem and Norwegian Epic, and now they are addicted to cruising. Anna, I will just continue, okay? Okay. So let's have a look where we are cruising to. We have cruises nearly all around the world. Of course, we lay a big focus of our European waters. I show you our sailings right now. We have the Norwegian Epic coming back to Europe in May, beginning of May, 8th of May. The Norwegian Epic will do a 3-night cruise before doing a 7-night cruise out of Barcelona, which is also bookable out of Civitavecchia, Rome. And don't forget, on this cruise we have our Russian-speaking guest service. For all your clients who say 7 nights is not long enough, we have Norwegian Spirit doing a 12-night cruise out of Barcelona to Istanbul and back to Venice with an overnight stay in Venice. Anna, you want to translate? Yes, I want to translate. Уважаемые коллеги, к сожалению, по техническим причинам я пропустила перевод предыдущих слайдов, которые сейчас каким-то образом соприкасаются с маршрутами. Вашему вниманию сейчас представлен 2 наиболее самых популярных маршрута, где есть русскоязычный сервис на борту. Это 7-ночные круизы на лайнере Norwegian Epic, которые выполняют свои недельные круизы из Бразилии. В начале майских праздников они выполняют короткие 3-ночные круизы, далее стартуют 7-ночные полноценные круизы. Также обратите внимание и всегда имейте в виду, что здесь русскоязычный хостес. And she is gone again. Okay, let's go on. We have also Norwegian Jade, a smaller ship of around 2,400 passengers in the Mediterranean, doing 2 different 7-night cruises out of Venice. These 2 cruises are combinable to a 14-night cruise. So whenever your client says, 7 nights are too less, they can combine it to a long 14-night cruise. And as you see here, we have the Russian-speaking guest service on board. In the winter, we also have 2 ships in the Mediterranean: Norwegian Spirit out of Barcelona to the Canary Islands, doing a 10 nights itinerary, or alternative, the Norwegian Jade will also stay in Europe, doing a 10-night cruise or 11-night cruise to the Eastern and the Western Mediterranean. These 2 itineraries
can also be combinable to a 21-night itinerary. And don't forget on Norwegian Spirit Canary Islands, which is very popular amongst our Russian guests. We have our Russian-speaking guest service. And there she is gone again. Let's go on. The Caribbean. I have, only a few, or I will show you only a few Caribbean sailings which we offer. We have a lot of more. Our newest ship, the Norwegian Getaway, will do or is doing a 7-night cruise Eastern Caribbean itinerary year-round from to Miami. So your clients can go summertime, spring, fall, wintertime, always on a nice cruise with Norwegian Cruise Line to the Caribbean islands. Norwegian Epic is doing in the wintertime at the moment still the Western Caribbean, so also a 7-night cruise. A longer cruise would be the Norwegian Breakaway with 12 nights out of New York to the Southern Caribbean, or a 7-night cruise also out of New York on board Norwegian Breakaway and Norwegian Gem. These, as I mentioned, these are only a few of our Caribbean sailings. We have some more. We have 10-night sailings out of Miami. We have departures from Tampa, Houston, Port Canaveral, and also 3- and 4-night cruises out of Miami. So if you have clients who are doing a round trip in Florida, for example, and want to add a highlight to their holiday, why don't you offer a 3- or 4-night cruise with Norwegian Cruise Line out of Miami just to pimp the holiday a little bit? All our ships leaving out of New York are leaving directly out of Manhattan. So you have a perfect view to Manhattan when the ship departs. Then you will sail, as you can see here, next to the Statue of Liberty. You can nearly shake the hands or wave at least. So it's a fantastic start into a Caribbean cruise. So here she is again. Yes, I'm trying to be always with you, but unfortunately there are Yeah. some technical problems. We have low speed of Wi-Fi today. Уважаемые коллеги, вы видите, что у нас очень низкая скорость сегодня на передаче интернета, постоянно выбивает, я прошу прощения. Лучше будет Эйлин продолжать, если будут какие-то моменты, мы с вами более подробно остановимся потом. Эйлин, keep on going. Okay. What could be also an option for your guests are Alaska cruises. We have already 3 ships in Alaska. These are 2 of our itineraries. For example, Norwegian Pearl doing a 7-night cruise from to Seattle to the Glacier Bay. Norwegian Jewel, which you cannot see here on this slide, is also doing a 7-night cruise out of Seattle to the Sawyer Glacier. An option would be the Norwegian Sun, doing an open itinerary from Vancouver to Whittier and the other way round. For Norwegian Sun, we offer a pre or post program with the Denali Express, which is a famous train and which goes through the Alaskan highlights and to the Denali National Park. The clients can visit a dock station. I don't know how to say it in English. For Norwegian Pearl and Jewel, for example, we offer a pre and post program with the Rocky Mountaineer. Anna? Сейчас Эйлин говорит о том, что у них есть особые определенные программы на Аляске. В этом регионе стоит 3 лайнера. Это Norwegian Pearl, который выполняет недельные круизы из Сиэтла. Они также могут быть скомбинированы с прикруизным пакетом, который в себя включает уникальную поездку на поезде и исследование всех окрестностей именно на поезде. А также есть круизы, которые заходят на полярный круг. Eilin? Okay. One more highlight is our Hawaii itinerary. With the Pride of America, we offer an exclusive round trip around Hawaii because we are sailing under now my slide is gone. Do you see still the slide? Eilin, 1 second. Yes.
Okay, we are back. Perfect. With Pride of America, we are sailing under American flag, and this allows us to start in Hawaii and also end in Hawaii. So you have a 7-night cruise only without any sea days. You are every day in on a different island, or you stay overnight. All other cruise lines don't sail under American flag, and that means they have to start or they have to stop at least once during the cruise in a foreign port. So that means most of them, they start in Mexico, then you're 2 or 3 days at sea, then you're in Hawaii for 2 or 3 days, and that's the end of the cruise. So you have the perfect island hopping, but more comfortable with Norwegian Cruise Line and the Pride of America. Уникальным предложением от компании NCL является круизы по Гавайским островам. Лайнер Pride of America, который идет под американским флагом. Это эксклюзивный продукт, которые круизы начинаются из Гонолулу и заканчиваются в Гонолулу. Большинство лайнеров, которые идут не под американским флагом, начинают свои круизы из Мексики и заходят всего лишь на пару дней на Гавайские острова. А здесь вы можете предложить своим туристам потрясающую программу, ежедневное посещение всех Гавайских островов. Здесь нет дней в море, поэтому программа будет очень насыщенная и запоминающаяся. Эйлин? Okay. And last but not least, I want to show you the specials and promotions we have at the moment. Starting tomorrow, we have our famous 7-day sale. So within the next week, from the 19th till the 25th of March 2014, your clients can save up to 400 euros per stateroom, depending on the length of the cruise and, of course, the cabin category. This offer is valid for all sailings out of the new brochure from April 2014 till April 2015, for all cruises which are longer than 6 nights. Anna? Сейчас мы с вами переходим плавно к специальным акциям и промо, которые организовывает компания NCA для своих гостей. Начиная с 19 марта будет запущена акция недельная, которая будет подразумевать под собой при бронировании круиза ваши туристы будут получать бортовой кредит в размере до 400 евро на каюту. Эйлин? Then, from the 26th of March, so starting next week till the 8th of April, we offer our ultimate dining and beverage package promotion on board Norwegian Getaway sailings, the Eastern Caribbean from the 19th April to the 27th September, Norwegian Breakaway for the Bahamas sailing, and Norwegian Breakaway Bermuda sailing. So the clients who book in this time a balcony, a mini suite, or one of the suites and villas of the Haven, they receive the dining package, or for the suites and villa guests, they receive the dining package and the ultimate beverage package. So that means they can eat and drink as much as they can for their cruise for free. Anna? А теперь хотелось бы остановиться на предложении. Это неограниченный пакет алкогольных и безалкогольных напитков. Скажем, система ультра включена для каждого гостя на борту. При бронировании круиза с 26 марта по 8 апреля, если вы выбираете 2 лайнера Getaway и Breakaway на карибском направлении, окно отправления вы видите разное. Часть есть Бермуды, это уже получается сезон следующий, скажем так, до сентября месяца, это уже второй карибский сезон. Ваши туристы получают безлимитный пакет напитков в течение всего круиза. На самом деле это является достаточно такой весомым преимуществом и хорошей экономией денег. Эйлин? Эйлин?
Андрей, сюда. Эйлин. Коллеги, вы меня слышите? Коллеги, вы знаете, видимо, теперь пришла очередь Эйлин испытывать на себе различные технические неполадки. Сегодня какой-то прям темный день. Я надеюсь, что теперь сейчас слышно меня, и я не выйду из эфира, как это было ранее. Мы с вами сейчас говорим о различных акциях, которые предлагает круизная компания NTL. Элина уже остановилась более подробно на акции безлимитный пакет напитков, а также бортовой кредит. Теперь хотелось бы, сейчас посмотрим. Мы со своей стороны, компания Infloat, хотим обратить ваше внимание на следующую акцию, которую проводим именно мы с компанией, вместе с компанией NTL. Может быть, вы те, кто получал нашу рассылку, может быть, вы уже об этом слышали, что сейчас разыгрывается у нас 5 призов. Это iPad и это iPod для агентов, которые больше всего продадут круизов компании NTL. Окно бронирования всех этих круизов, начиная с 10 февраля и заканчивая 31 марта. В этой акции участвуют все лайнеры, кроме Norwegian Sky. И также вы можете бронировать абсолютно все круизы, которые соответствуют расписанию заявленному, которое вы можете встретить и в каталоге, и на сайте круизной компании в сезоне 2014-2015 года. Еще раз повторюсь, агент, который продает больше всего круизов, получает возможность участвовать в розыгрыше iPad. Второй приз – это у нас iPod, и третье, четвертое и пятое места – это подарочные сертификаты в сети магазинов парфюмерии и косметики. Сейчас мы посмотрим, что было следующим файлом. Одну секундочку. Что было в презентации следующим файлом? Дайте мне 2 секунды. Сюда. Так, 2 секундочки. Сейчас мой технический специалист поможет включить мне следующий файл. Теперь, возвращаясь также к акциям, хочется сказать об апгрейде кают. Это значит о повышении категории на круизах на лайнере компании NTL, Norwegian Epic, трансатлантические маршруты. Вы, вашему вниманию, здесь видите таблицу повышения категории кают, поэтому, если у вас есть туристы на трансатлантику, то, конечно же, начиная с 27 апреля 2014 года можете смело предлагать эту акцию. Также есть определенные преимущества при бронировании полного пакета экскурсий. Вы получаете 10% скидку, то есть, вернее, ваши туристы и вы получаете 10% скидку. Забронировав пакет, 10% скидка. Тоже достаточно приятно и неплохо. Это слайд, на самом деле, от Эйлин. Большое спасибо за ваше внимание. Видите, даже сердце прямо из российского флага. Мне бы со своей хотелось стороны поблагодарить Эйлин, ее сейчас с нами нет. Надеюсь, вы получили какие-то новые для себя знания, какую-то новую информацию. Я со своей стороны приношу прощение за те технические неполадки, которые были в течение всей презентации. Надеюсь, это не омрачило сегодня присутствие
наши никаким образом это технически. Всем желаю хороших продаж. Не забывайте, пожалуйста, про нашу акцию. У вас есть шанс выиграть iPad, выиграть iPod, получить сертификаты. Всем желаю хороших продаж, несмотря сейчас на достаточно нестабильную ситуацию и с курсами, и всех больше клиентов. И всего вам самого хорошего. И надеюсь, что теперь вы все меня слышите. Всем хорошего дня.